So I've already provided some a study material to you. So here some practical problems are there regarding the service costing. So these are some probable practical problems which may come in the examination. So you see in unit 4, so there are lots of chapters. So starting from unit costing, then job costing, contract costing, process costing, then lastly the service costing. So from this chapter, any one or two maybe come. So anyway, so how service costing, how transport companies have prepared the operating cost sheet. So let's see. So first practical problem is that you see from the following data calculate the cost per kilometer of a vehicle. So everyone is visible the screen. Yes, sir. Okay. So you see from the following data calculate the cost per kilometer of a vehicle. Cost per kilometer. So here the cost unit will be what? Passenger kilometer. Cost per kilometer we have to calculate. So how it is calculate? Cost per kilometer. So total cost divided by how much kilometers the vehicle run. Okay. So what the informations are given? First of all, you see the value of vehicle 15,000. So value of vehicle, that means we have to calculate from this value the depreciation part. So we have to calculate road license per year. So you see road license. So in operating cost, for preparing an operating cost sheet, so there are three types of cost. There are three types of cost the service costing have. So already in the last class we have discussed. So the three types of cost are, first one is the fixed charges. Fixed charges means the standing charges. So these are fixed. So either the vehicle is run or without run, or it may be stopped. So the cost must be incurred. যদি ভেহিকলটো চলে বা নচলে হয় নহয় তুমি বহাই থৈ দিলেও তাৰ ভাড়া দিবই লাগিব তুমি তাৰ কষ্ট দিবই লাগিব so কেনেকুৱা হ'ব পাৰে which are the some examples say garage rent okay the salary so these are fixed either তুমি চলোৱা বা নচলোৱা depreciation so sometimes depreciation are variable sometimes it may be fixed so depending upon the kilometer so how the vehicle how the depreciation are calculated sometimes the depreciation are calculated on the basis of number of years the cost of life the number of years of the vehicle so in that case it will be fixed if the vehicle is depreciation is calculated on the basis of say suppose kilometer say the vehicle is run up to 1 lakh kilometer so then the depreciation will be variable. So here you see, so cost of vehicle is 15,000, road license fee per year. So it will be fixed because road license fee it is compulsory. Next, insurance charges per year. So it will also fixed. So that means fixed cost or standing charges. Garage rent. So it will be fixed. Driver's wages per month. Okay, driver wages. So driver wages, it will be variable. Next, cost of petrol per liter. You see, cost of petrol per liter. So per liter cost how much? 80 paisa. Kilometer per liter. So per liter how much kilometer run? 8 kilometer. That means for 8 kilometers the cost of petrol will be 80 paisa. Proportionate charge for tire and maintenance. So tire and maintenance per kilometer. So it will be semi-variable. So there are three types of cost: fixed cost or standing charges, then
semi-variable or maintenance charges, and lastly, the running charges or variable costs. So these three type of costs generally the operating costing have. So standing charges means the fixed charges which are fixed. So it will come under standing charges. Semi-variable charges means it may be either fixed or variable, like tires and maintenance charges, like that. So it will become under semi-variable, and which are proportionate. That means which are variable. Okay, which are the cost which are used for running the vehicle. The costs are incurred for running the vehicle. যেতিয়া ভেহিকলখন চলাবা তেতিয়া কষ্ট ইনকার হ'ব. So these are variable. So it will come under variable cost. So proportionate is tire and maintenance. So it will come maintenance. Then life of estimated life, you see 1,50,000 kilometers. So estimated life in kilometer is given. Then estimated annual kilometer is given. Estimated annual kilometer, you see 6,000. Ignore interest on capital. So interest on capital, it will not come. So first of all, we should identify which are variable, which are semi-variable, and which are fixed cost. So first of all, you see, we have to calculate first the cost. So cost per month or cost per kilometer, or cost per month or cost per annual. You have to calculate either per month or annual. So yet here the estimated annual kilometer is given. Annual kilometer, that means annually 6,000 kilometers will run. So that's why all the cost will be converted to annual. So annually we have to calculate. So then with this annual amount we have divide. So first standing charges, you see. So operating cost sheet. So kilometer 6,000. So it is annual, then cost per kilometer, 2 column. So standing charges, road license fees how much? So road license fees 500. Then insurance charges how much? 100 annual. So per year is given. So that's why annually we have to put. Then here you see 15,000 is the cost. Then how much kilometer the vehicle run? 1,50,000. Then estimated annual kilometer 6,000. So depreciation you calculate. How depreciation? What is the formula? Cost of vehicle minus scrap value divided by life of asset. Divided by life of asset. So here life of asset is given in kilometers, and annual kilometer is also given. So that's why depreciation is come under standing charges. So annual kilometer is given. Okay, so that's why depreciation comes under what? Standing charges. Next, garage rent. Garage rent how much? Garage rent per year 600. So it will fixed. তুমি garage rent দিবই লাগিব, গাড়ী চলোৱা বা নচলোৱা, হয় না? গতিকে তাৰ গুচি আহিব। আৰু কি আছিলে ড্ৰাইভাৰ ৱেজেছ, এটাতো ভেৰিয়েবল কষ্ট অফ পেট্ৰল। So it will depending on kilometers, যেতিয়া তুমি গাড়ী চলাবা তেতিয়া cost incurred হ'ব. So it will be variable. Then tires and maintenance, so it will come under maintenance charges. So you see maintenance charges. So maintenance charges, proportionate charges of tire. How much? Tire and maintenance. Per kilometer 0.20. So per kilometer is given. So annually into 6,000. So per kilometer you see 0.20. Okay. Then proportionate charges. So into 6,000. How much? 1,200. So only one maintenance charges is given, tires and maintenance. So close it. Okay, next, running charges. Running charges means variable charges. So here two types of running charges. First one is driver wages. So driver wages is given per month. So we have to convert it in annual. So annually it will be into 12. So into 12 2,400. So divide it
by 6,000 per kilometer to pay gola. Next, cost of petrol. So cost of petrol how much? So per liter 80 paisa, and how much kilometer per liter? 8 kilometers run. Okay. Now annually the vehicle run for how much kilometer? 6,000 kilometer. So what will be the cost for 6,000 kilometer? For 8 kilometer, the cost will be 80 paisa. For 1 kilometer, cost will be 80 paisa divided by 8. For 6,000 kilometer into 6,000. So annually we'll got how much? You see, $80 paisa, that means 0.80 divided by 8 into 6,000. So it will come how much? 600. So now total it. So total how much? 0.50. Now you see per kilometer, you see. So standing charges per kilometer how much? 0.30. Maintenance charges 0.20 and running charges 0.50. Now total it. So total operating cost will be how much? So total of this. So here 6,000, A plus B plus C, 6,000, and here 1. So in this way, the operating cost sheet will be calculated. Operating cost sheet is to prepare. So here you see one confusion is there, the depreciation. Why depreciation comes under standing charge? Because annual kilometer is given. So annual kilometer 6,000 is given, and the passenger run for how much kilometer? 1,50,000 kilometer. So total cost 15,000. So annual depreciation. So we have to calculate annual depreciation. So annually how much? 600. So it will 600 will be for every year. So that's why depreciation comes under standing charges. Otherwise, if such information is not given, then depreciation comes under variable cost. Remember. Okay. So next question you see this one. Mr. Subramaniam furnishes you the following data. Want you to compute the cost per running kilometer of a vehicle. A. So vehicle name is given A. So cost of vehicle how much? 2,50,000. Then road license per year. Road license fixed. Supervision and salaries. Supervision and salaries comes under semi-variable. Driver's wages were variable. Then cost of fuel, same thing. Fuel, that means cost of petrol, variable. Repairs and maintenance. So maintenance charges. So repairs and maintenance per kilometer, how much? 2. Tire cost per kilometer. So tire cost per kilometer, how much? 1. Insurance premium yearly. Insurance premium. Insurance very fixed, because we have to pay the गाड़ी insurance लगे ना, so we have to pay the insurance annually. So it is fixed. And garage rent fixed per year is given. Liter run per liter. So for it is used for calculating the cost of fuel. Kilometer run per liter. So per liter 20 kilometer. Per liter 20 kilometer the vehicle run. Kilometer run during the year. So during the year is given 15,000.
tons per kilometer. So tons per kilometer is given average 6. So that means our unit is given. So 6 ton per kilometer on an average. Estimated life of vehicle is in kilometers, 1 lakh kilometer. Okay. So charge interest at 5% per annum on cost of vehicle. The vehicle run 20 km per hour on an average. So 20 km per hour on an average. So here you see 20 km per hour on an average is given. So vehicle 20 km per hour is given. So that's why we have to calculate here also the depreciation. So here you see depreciation is either you may provide the fixed charges or standing charges. Fixed charges or variable charges. So but in this particular question, you see, so last line is given that the vehicle run 20 kilometers per hour. 20 kilometers per hour the vehicle has run. This information is given. So better you take depreciation as variable. That's all. So whether you take depreciation as variable or fixed cost, you must put a note after your problem for completing the sum. You just give a note that we are taking the depreciation as variable under this ground, or we are taking the depreciation as fixed charges under this ground. So here the depreciation is charged as which ground? It charges variable. Yeah. So it will taken as variable. This is the formula. Okay. So here note is given. So first, the standing charges, you have to calculate how much. You see, road license per year is given 800. Then insurance per year is given. Interest on cost of vehicle. You see, charge interest at 5% per annum on cost of vehicle is given. So it is always fixed. So 5% on cost of vehicle per annum, calculate it. Then garage rent. So garage rent annual. So total 15,300. So in this way you may calculate for the earlier one. So take 2 column and 1 column for total and 1 column for per kilometer. So in this way you may also calculate. So let's see. So total how much? 15,300. Next, maintenance charges. So there are two types of maintenance charges. First one is supervision and salaries. So supervision and salaries how much? 2,700. So it may be fixed or it may be variable. So that's why it is taken as maintenance charges. Then repairs and maintenance. So it is directly given how much? Repairs and maintenance per kilometer 2, and annually how much kilometer run? So annual kilometer how much? 15,000. So it will be 30,000. Next, tire cost per kilometer. So tire cost when it is incurred. So when the vehicle is run, the tire cost is incurred. So repairs and tire. So these are separated. So that's why. So in this practical problem, so maintenance is repairs and maintenance is regarded as maintenance charges and tire as variable charges. So tire cost per kilometer 1. So how much kilometer run? Annual 15,000. Then kilometer run per hour, garage M, kilometer run per liter. So fuel is given. So per liter 20 kilometer. Okay. And cost of per liter how much? Cost of fuel per liter 12.
per liter 12 rupees. So per liter, how much kilometer run? 20 kilometer. So indirectly, for 20 kilometer, the cost will be 12. For 15,000 kilometer, the cost will be how much? So here you see, fuel is equal to kilometer run into cost of per liter divided by kilometer per liter. So it will be 9,000. Driver wages, per hour 4. So per hour 4 rupees is given. And the vehicle run per hour how much kilometer? Below you see 20 kilometer per hour run. So with this you calculate the driver's wages. So indirectly for 20 kilometer the cost will be how much? 4. For 15,000 kilometer how much will be the cost? So kilometer run into 4 by 20. So it will be 3,000. Next, tires. So tire cost is already given how much? So tire cost per kilometer 1. So per kilometer 1. So how much kilometer? 15,000. So tire cost, that's why tire cost how much? 15,000. Next, depreciation in variable. So how depreciation is calculated? Estimated cost into kilometer run divided by estimated life. So it will be 37,500. So total is 64,000. It will be running charges. Now A, B, C total it. So grand total will be 1,12,500. And total ton kilometer run. Total ton kilometer run, how much? It is given or not? Total ton kilometer. Ton per kilometer is given 6. Ton per kilometer. So it is per kilometer 6 rupees. 6 tons. So annually how much ton kilometer? 15,000 kilometers are run. So per kilometer the ton is how much? 6. For 15,000, so it will be 90,000. So total ton kilometer run 90,000 ton kilometer. So therefore, cost per running ton kilometer. So divide it 1,12,500 divided by 90,000. So it will be 1.25. So in this way, the operating cost sheet is prepared. So I have already mentioned about the note. So just you put a note. So first note is that interest on capital, interest on cost of vehicle has been included in the operating cost statement through, though it is an item of financial charges. So it will come because it will be cost on vehicle, not cost of capital. It will be cost of vehicle. So that's why it is come under operating cost. Next, depreciation of vehicle has been treated as variable cost as the life of vehicle is given in kilometers. Life of vehicle is given in kilometers. So যদি কিলোমিটার দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম আগতে কৈছিলো যদি কিলোমিটাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি এইটো কি কৰিম ভেৰিয়েবল বুলি ধৰিম আমি নোট দি দিম আৰু যদি ভেৰিয়েবল বুলি নধৰা তেতিয়াও নোট দি দিবা নোট কিন্তু নোট দিবই লাগিব যদি তুমি যদি ফিক্স বুলি ধৰা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ নোট দি দিবা ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন চাৰ্জ depreciation is calculated is treated as fixed cost. যদি নকৰি আমি কি কৰিম যদি কিলোমিটাৰ দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ভেৰিয়েবল ধৰিম আৰু যদি লাইফ অফ এছেট ইজ ইন ইয়াৰ্ছ দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ফিক্স ধৰিম ইয়াত কিলোমিটাৰ দিয়া আছে গতিকে আমি ভেৰিয়েবল ধৰিম so ভেৰিয়েবল ধৰি টোটেল কৰি টন কিলোমিটাৰ ওলাই দিয়া so per kilometer ton how much 6 so total how much kilometer run 15,000 kilometer run annually. So all the costs which we have calculated, these are annual costs. So that's why we have to calculate the annual ton kilometer. So now divide the total cost divided by annual ton kilometer. So it will be cost per ton kilometer.
Okay, so in this way, the operating cost rate. So let's take another sum. A transport and servicing company is running 5 buses between 2 towns, which are 50 kilometers apart. So that means there are 5 buses and from 2 towns, which are how much? 50 kilometers apart. That means total distance is 50 kilometers from one town to another town. Seating capacity of each bus is 50 passengers. So seating capacity 50 passengers. The following particulars were obtained from the books of April. So here you see buses is given, then kilometer is also given, then passenger is also given. So that means we have to calculate the passenger kilometer. We have to calculate in workings. Next you see wages of driver, conductor, cleaners 24,000. So it is directly given. Annual, not annual, nothing is given. So that's why, but it is a fixed cost. And salaries of staff fixed. Diesel oil and other oil. So diesel oil that means fuel. Fuels are comes under where? Variable cost, because so diesel oil cost, fuel. So these are incurred when the vehicle is run. যেতিয়া ভেহিকেলখন চলিব তেতিয়াহে তোমাৰ ডিজেল পেট্ৰলৰ কথা আহিব। যদি তুমি বহাই থৈ দিয়া পেট্ৰলৰ দৰকাৰে নাই। So গোটেইকেইটা ভেৰিয়েবল কৈছিলো। Next আহিব repairs and maintenance. So repairs and maintenance charges, taxation, insurance, it is fixed. Depreciation, nothing is mentioned. So that's why we have to get as variable. Interest on other expenses. So it will be fixed. Then actual passengers carried were 75% of seating capacity. That means we have to calculate the passenger kilometer. Also, buses run on all days of the month. All days of the month. That means 30 days. Each bus made up one round trip per day. One round trip. Round trip means up and down. So এটা side কিমান হয় 50 kilometer. So itu side 50 kilometer. That means 100 kilometer. So 100 kilometer each bus for one day. Find out the cost per passenger kilometer. So cost per passenger kilometer. So first of all, we have to calculate the cost. So standing charges is given. Then so standing charges total 7,000. Maintenance charges 8,000, and repairs and maintenance how much? 6,000. So total A plus B plus C, it will be 1,39,000. So total passenger kilometer. So total passenger kilometer we have to calculate. So below you see workings. The total passenger kilometer is equal to number of buses into distance into how many round trips. One round trip, that means up and down. So 50 into 2. Then sitting capacity, how much? 50. And actual, how much capacity? 50%, 75% have run. The number of days, how many days? So 30 days. So total it will be 5,62,500. 5,62,500. It is our passenger kilometer. Now total cost divided by total passenger kilometer. So it will come cost per passenger kilometer. So 1,39,000 divided by 5,62,000. So it will be 0.2471 rupees. So in this way, operating costing है operating cost sheet of 50. Next are the some other two practical problems are there. So first of all, you see up to this point, up to practical number 5. So any doubt regarding this? For these three sums,
কাৰোবাৰ কিবা সুধিব লগা আছে, কাৰোবাৰ কিবা কুৱেশ্যন আছে নেকি, ডাউট আছে নেকি কিবা? এইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা নহয় কিবা ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যদি তুমি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন ফিক্স বুলি ধৰা তেতিয়া নোট দিবা, যদি ভেৰিয়েবল বুলি ধৰা তেতিয়া নোট দিবই লাগিব। আৰু বেটাৰ তোমাৰ কি হয়, ইফ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন the life of asset is given in kilometer, the estimated life is given in kilometers, so better you take depreciation as variable cost. If the life of asset, the life of vehicle is given in number of years, say 5 years, 10 years, so in that case the depreciation will be treated as fixed. So otherwise you may treat depreciation as variable. কাৰোবাৰ কিবা সুধিব লগা আছে নেকি? সোধা আকৌ। মই যদি বেলেগ এটা কওঁ। Any question? Hello? Students? Any query? Okay, next sum, you see, a transport service company is running 4 buses. So there are 4 number of buses, you see, between 2 towns, which are 50 kilometer apart. So same thing, 2 towns and 50 kilometer between the 2 towns, and there are 4 buses. Seating capacity 40 passengers. The following particulars are obtained from the books. So seating capacity how much? 40 passengers. So wages of drivers, cleaners 2,400. So earlier same sum. Salaries of office and supervisory staff, same thing. Diesel, oil and other oils 4,000. Repairs and maintenance 800. So these are fixed. Repairs and maintenance under maintenance charges. Taxation fixed. Depreciation, it is variable. Interest and other charges, it is fixed. Actual passenger 75%. All the 4 buses run on all days of the month. It means 30 days. Each bus made up 1 round trip per day. So that means up and down. Find out the cost per passenger ton kilometer. So first of all, passenger kilometer we have to calculate. So passenger kilometer 4 buses, 50 kilometer into 2 round trip, 50 into 2, 40 capacity. Then 30 days, 75% is the capacity. So total 3,60,000 passenger kilometer. Now operating cost sheet. So standing charges, so totally salaries, then taxation, interest, wages of driver, cleaners and conductors. So total 7,000. Then repairs and maintenance 800. Then running charges this. So total is 14,400. So total passenger kilometer. So already we have calculated 3,60,000. So therefore cost per passenger kilometer 14,400 divided by 3,60,000. So it will be 4 paise. So 4 paisa. Okay. So these 2 sums are same. 5 and 6. So
try it at home. And another two sums are there. One is this one, JICA own fleet of taxis. Then last one is this one. So you may try these two practical sums at home. Okay. So I will again discuss the same practical sum, this one, JICA and this one. One exercise 7 and illustration 7. So both these sums will be discussed in the next class also. So before that, you may try at home. So if any doubt and if any clarification is arise, so just you put a note on that and ask me on the next class. Okay. So up to this, any question or any doubt or any query? Now it's your turn. Students, any doubt or any query regarding this? So you may ask. কাৰোবাক কিবা সুধিব লগা আছে নেকি সোধা সব মনে মনে আছা যে কেলে বুজি পোৱা নাই নেকি পল্লৱী মিলি পল্লৱী মিলি নাই অন কৰি থৈ গৈছা ন সঞ্জু সঞ্জু আছা না সঞ্জু Yes, sir. কিবা বুজি পাইছা না নাই পোৱা Sir, অলপ পাইছো বাকিটো এতিয়া কৰি মেলি আকৌ ওলাব কিবা প্ৰব্লেম হ'লে স্যাৰ আকৌ আপোনাক কম বাৰু কৰি চাবা ঘৰত মই আৰু লাষ্টত দুটা অংক থাকিলে এইটো মই নেক্সট ক্লাছত কৰাম অকণমান টান আছে হ'লেও তোমালোকে আছে, ঘৰত ছাৰ। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবা ঘৰত এবাৰ ঠিক আছে, ভালকে ছাৰ। ট্ৰাই কৰি চাবা লাষ্ট যিটো ক্লাছত তোমাৰ হেৰি এটা ডকুমেণ্ট দিছিলো সেই ডকুমেণ্ট এবাৰ পঢ়িবা আৰু আজি ডকুমেণ্টখিনি এই দুটা কম্বাইন কৰি ল'বা ঠিক আছে, ছাৰ। তেতিয়া বুজি পাবলৈ সহজ হ'ব ছাৰ হ'ব হ'ব দিয়া সোনিয়া প্ৰসাদ সোনিয়া সোনিয়া নাই সোনিয়া নাই ন দুলুমণি ৰাজখোৱা নে ৰাজপুৰ দুলুমণি সোনিয়া বলো মাইক্রোফোন দেয়া গীতালি 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 শুনিছা নে
मोहम्मद सलमान আছে না? Yes, sir. Yes, sir. কিবা বুজাত কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি? নাই sir, এইকেইটা নাই। এতিয়া অলপ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। আৰু আগৰ কেইটা আগৰকেইটা যিমান ক্লিয়াৰ পাৰো আছে sir। ক্লিয়াৰ ক্লিয়াৰ আছে? আছে sir। পৰীক্ষা তাৰ পৰা আহিলে পাৰিবা? পাৰিব লাগে। অকলে প্ৰেক্টিকেল চালেই নহ'ব, আকৌ থিয়ৰিও চাব লাগে দেই। থিয়ৰিও আহে আকৌ। হয় sir। ঠিক তো আছে sir। থিয়ৰিবোৰ তোমালোকে চাবা, কুৱেশ্যন পেপাৰ, পুৰণা কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ ৱেবছাইটত আছে। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি, তাৰ পৰা তুমি চাবা, চাই লৈ কম্পাইল কৰি চাবা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে, কি আহে। আৰু যদি কিবা নোৱাৰা, বুজি পোৱা নাই, অলপ বা দিবচোন। কুৱেশ্যন মই বিচাৰি পোৱা নাই, কুৱেশ্যন যদি কিবা বুজি পোৱা নাই বা বিচাৰি পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে মোক ক'বা যে ছাৰ এইবোৰ বিচাৰি পোৱা নাই, কুৱেশ্যনবোৰ মোক ফটো মাৰি পঠাই দিবা। তেতিয়া এইকেইটা বস্তু ছাৰ বিচাৰি পোৱা নাই, দিয়ক, তেতিয়া মই চাই মেলি দিম। ঠিক আছে sir, হ'ব। অ'। পাৰ্শ্বজিত পাৰ্শ্বজিত কিবা সুধিব লগা আছে? অসুবিধা বুজি পোৱাত? মাইকটো অন কৰিছা দেখোন, একো নাই, একো আৱাজ অহা নাই তোমাৰ, চাউনো অহা নাই। কৃষ্ণ নেহা ৰাতি, हेलो नेहा। यस सर। हाँ बोलो, कुछ पूछना है? नहीं सर। आया समझ में सब? हाँ थोड़ा बहुत आया। हाँ, घर में थोड़ा प्रैक्टिस करना अच्छे से, ओके होगा? सर। ओके सर। बाद में जो दिया हुआ है एक्सरसाइज नंबर 7 और इलास्ट्रेशन 7 ट्राई करना एक बार घर में, और ओके दोनों सर। मटेरियल को कंबाइन कर लेना। पहले जो दिया था और आज का जो है, दोनों को कंबाइन करके पढ़ना। ओके सर। हाँ। हाँ कृष्णा बोलो, कृष्णा राव या रॉय? कृष्णा तुम्हारा माइक ऑन है, बोलो, कुछ बोलना है? गौरव, दत्त, गौरव दत्त, रोहित सेट्री ना कि रोहित सेट्री ना सेट्री, रोहित हाँ रोहित को তোমাকে লেফ্ট মাৰি আছা যে কেলে? আমি আছো স্যার, নাই হা কৃষ্ণা আমি আছো। হ্যাঁ স্যার।
তুমি আপ ডাউন হৈ আছে তোমাৰ কিয় নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম পাইছো হয় না হয় ছাৰ তো কিবা সুধিব লগা আছে নেকি নাই ছাৰ তেনেকৈ সুধিব ছাৰ হ'ব ঘৰত তেতিয়াহ'লে প্ৰেক্টিচ তোমাকে কৰি ল'ম ডাউট ভালকে ওলালে পঢ়ি চাবা আপোনাক জনাম বাৰু তো তোমাকে ভালকে পঢ়ি চাবা এইখিনি কৰি চাবা প্ৰেক্টিচ কৰিবা বেলেগ এইটো চব অংকই হয় নহয় চব প্ৰেক্টিচৰ ওপৰতে তোমাৰ চব কিন্তু প্ৰেক্টিচ ভালদৰে কৰি চাবা এটা কথা মই কিবা কষ্ট একাউণ্টিংটো বেয়া স্কৰিং ছাবজেক্ট কিন্তু এইটো স্কোপ এৰি নিদিবা তোমালোকে মই চবকে ক'লো কষ্ট একাউণ্টিংটো বিৰাট স্কৰিং হয় গোটেই যিমান ছাবজেক্ট তোমালোকে পাবা বিকম বা এম কম বা MBA কৰিব যাবা আটাইতকৈ সহজ ছাবজেক্ট হ'ল সহজ বুলি নহয় প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব স্কৰিং ছাবজেক্ট ইজ দ্য কষ্ট একাউণ্টিং কষ্ট এণ্ড মেনেজমেণ্ট একাউণ্টিং চ' ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ তোমাৰ কষ্ট একাউণ্টিং পালা নেক্সট ছেমিষ্টাৰ তোমালোকে মেনেজমেণ্ট একাউণ্টিং পাবা বিৰাট স্কৰিং ছাবজেক্ট সেইকেইটা তোমালোকে স্কোপটো এৰি নিদিবা কেতিয়াও ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰিবা আৰু নট প্ৰেক্টিকেল থিয়ৰিও তোমালোকে চাবা চ' থিয়ৰিও আহিব কাৰণ 1 মাৰ্কছৰ থিয়ৰি কমপ্লিট fill in the blanks or true or false multiple choice to 1 marks এটা কমপ্লিট থিয়ৰি তাৰপিছত তোমালোকৰ আহিব 16 মাৰ্কছৰ থিয়ৰি আহিব শৰ্ট নোট বাকীবোৰ যিমান আছে চব তোমাৰ এটা প্ৰেক্টিকেল লগত একটা থিয়ৰি অৰ থাকে চ' তোমাৰ অপশ্যন থাকে এটা প্ৰেক্টিকেল বা এটা থিয়ৰি তুমি কৰিব পাৰা বাট আদাৰৱাইজ question number 1 and question number 2 it is totally theory that means 16 plus 8 how much 16 plus 8 20 24 24 to এটা গোটে থিয়ৰি তোমাৰ এইটো থিয়ৰি লিখিবই লাগিব আৰু বাকি তোমাৰ কি হয় যিমান থাকিব এইবোৰ তোমাৰ এটা থিয়ৰি এটা প্ৰেক্টিকেল অৰ থাকে কেতিয়াবা থিয়ৰি দি দিব পাৰে বা কেতিয়াবা প্ৰেক্টিকেল অৰ থাকিব পাৰে কিন্তু তোমাৰ থিয়ৰি প্ৰেক্টিকেল মিক্স থাকে তাত তুমি প্ৰেক্টিকেলো এটেম্প কৰিব পাৰা কিন্তু তুমি সেই 24 মাৰ্কছৰ আউট অফ 24 মাৰ্কছ তুমি কেনেকে 20 মাৰ্কছ তুমি কেৰি কৰিব পাৰা তো তাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিবা কাৰণ 1 মাৰ্কছৰ যিকেইটা থাকে সেইটো 8 মাৰ্কছ আউট অফ 8 মাৰ্কছ 8ৰ ভিতৰত 8 পোৱাৰ চান্স থাকে আৰু বাকি যেটো 16 মাৰ্কছৰ শৰ্ট নোট থাকে তাত ধৰিলে তোমাৰ 4 মাৰ্কছৰ চাইড আহেতো তো 3কে পালেও সাফিচিয়েন্ট তো 12 প্লাস 8 মানে 20 মাৰ্কছ তোমাৰ আহি যায় তেনেকে তোমাকে হেৰি কৰিবা আৰু বাকিটা থিয়ৰি প্ৰেক্টিকেল প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব হ'ব তো তেতিয়াহ'লে মই আজিলৈ এৰিছোঁ তোমাকে চাবা ঘৰত ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰি চাবা নেক্সট ক্লাছত আকৌ আমি দুটা অংকলৈ আহিম তো এইটো হৈ যোৱাৰ পিছত আমি 5th ইউনিট আৰম্ভ কৰিম ৰিকনচিলিয়েশ্যন তাত দুটা চেপ্টাৰ আছে বুক কিপিং অফ কষ্ট একাউণ্টিং আৰু এটা হ'ল তোমাৰ ৰিকনচিলিয়েশ্যন অফ কষ্ট একাউণ্টিং এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টিং যেটো 5th ইউনিট আমি আৰম্ভ কৰিম তাৰপিছত আমি 2nd ইউনিট যাম আৰু হ'ব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ এৰিছোঁ হা